ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ పేరు యురేటర్. ఓకే, యురేటర్ యురేటర్ అంటే ఫస్ట్ దాని కోర్స్ అనేది ఏంటిదో మనం నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ హైలం ఆఫ్ ద కిడ్నీ వెళ్ళి స్టార్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత టిల్ ద లోవర్ పోల్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ దాని తర్వాత కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ, తర్వాత లాస్ట్ ఇట్ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ ద బ్లాడర్. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as pelvic part of the ureter. This is called as abdominal part of ureter, and from common iliac artery నుంచి bladder వరకు this is called as pelvic part. ఓకే, కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ ఎక్కడి వరకు అయితే ఎండ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as pelvic entry అంటే pelvic brim అని చెప్పేసి అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as pelvic brim. నౌ కమింగ్ టు above the bladder వరకు దిస్ ఈస్ ద బ్లాడర్ ఎంట్రీ అంటే నార్మల్గా ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద కిడ్నీ, ఇది హైలం నుంచి మనకి యురేటర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. యురేటర్ అనేది టిల్ ద లోవర్ పోల్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as పెల్విక్ పార్ట్. అక్కడ నుంచి కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ అనేది దీని మీద ట్రావర్స్ చేస్తుంది. దాని కింద ఉండేది మనకి యురేటర్. సో యురేటర్ ఇక్కడ మనకి పెల్విక్ ఎంట్రీ అనేది అవుతుంది. దాని తర్వాత నుంచి టిల్ ద బ్లాడర్ లోపలికి ఎండేంత వరకు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as పెల్విక్ పార్ట్. సో pelvic part, abdominal part and pelvis. Now coming to మేల్స్లో ఫీమేల్స్లో కోర్స్ ఎట్లుంటే చూద్దాం. మేల్స్ అండ్ మేల్స్లో నార్మల్గా హైలం నుంచి లోవర్ పోల్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ నుంచి కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ నుంచి బ్లాడర్ లోపలికి ఎండ్ అయిపోతుంది. అదే ఇన్ ఫీమేల్స్ అయితే మనకి ఏముంటుంది, నార్మల్గా ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద కిడ్నీ, అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, గో డౌన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్స్ అండ్ డౌన్ అండ్ మీడియల్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇది లొకేషన్స్ ఎక్కడ డౌన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఎట్ ద గ్రేటర్ షియాటిక్ నాట్స్ దగ్గర ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డౌన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఈ డైరెక్షన్లో. అండ్ ఎట్ ద ఇస్కియల్ స్పైన్ దగ్గర ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ మీడియల్ సైడ్. ఓకే, ఇది. అండ్ ఫీమేల్స్లో అంతేకాకుండా ఇట్ విల్ ఆల్సో గో త్రూ ఓవేరియన్ ఫోసా. సో మేల్స్లో నార్మల్గా హైలం ఆఫ్ ద కిడ్నీ టు ద లోవర్ పోల్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ టు కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ అండ్ బ్లాడర్. అదే ఫీమేల్స్లో అయితే అక్కడి నుంచి వరకు వస్తుంది. బట్ పెల్విక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ టోటల్ ఈస్ ద పెల్విక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యురేటర్ ఇన్ ద ఫీమేల్స్ గోస్ డౌన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రేటర్ షియాటిక్ నాట్స్ అండ్ డౌన్ అండ్ మీడియల్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇస్కియల్ స్పైన్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో పాసెస్ త్రూ ఓవేరియన్ ఫోసా. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు కోర్స్ ఆఫ్ యురేటర్లో మనకి ఏముంటుంది, యూరిన్ ఉంటుంది. సో లెట్ us assume this as water. ఓకే, మనకి it will start at the renal pelvis and it goes under gonadal artery and it goes over common iliac artery and it goes under. మేల్స్లో అయితే ఇట్ గోస్ అండర్ వాస్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఫీమేల్స్లో అయితే ఇట్ విల్ గో అండర్ యూటిరైన్ ఆర్టరీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కోర్స్. అంటే నార్మల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఒకవేళ ఫ్రమ్ ద లేటరల్ వ్యూకి వెళ్ళి చూస్తే 1 2 3, ఈ లాస్ట్ వన్ ఈస్ లెట్ us assume this first we are talking about males దాంట్లో దిస్ ఈస్ వాస్ డిఫరెన్స్ అండ్ దిస్ 2 రెడ్ కలర్ వన్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గొనాడల్ ఆర్టరీ. అయితే మనకి యురేటర్ని వాటర్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి బ్లూ కలర్తో డ్రా చేస్తున్నాము. యురేటర్ పాసెస్ అండర్ ద గొనాడల్ ఆర్టరీ అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఓవర్ ద కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ అండ్ ఇట్ కమ్ అండర్ ద వాస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ మేల్స్. ఓకే, ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాటర్, యురేటర్ని వాటర్ లెక్క కన్సిడర్ చేస్తే అండ్ వాస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్రిడ్జ్. ఓకే,
దీన్నే మనం బ్రిడ్జ్ అండర్ ద వాటర్ అని చెప్పేసి అంటాం. బ్రిడ్జ్, ఓకే, వాటర్ అనేది మనం యూరేటర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అండ్ బ్రిడ్జ్ అనేది వ్యాస్ డిఫరెన్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ మేల్స్. అండ్ ఇన్ ఫీమేల్స్లో ఏమవుతుందంటే సేమ్ 1, 2 and 3 ఫీమేల్స్లో వీ విల్ హ్యావ్ మొత్తం ఆర్టరీసే ఉంటాయి. గొనాడల్ ఆర్టరీ, కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ అండ్ యూటరైన్ ఆర్టరీ. కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ అండ్ గొనాడల్ ఆర్టరీ. ఫీమేల్స్లో it will pass under the gonadal artery and over the common iliac artery, and it will pass under the uterine artery. So ఇప్పుడు uterine artery is considered as bridge and this ureter is considered as water. Okay, water under the bridge అంటే దీని మీనింగ్ అది. సో వాట్ ఈస్ ద బ్రిడ్జ్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్? బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ వ్యాస్ డిఫరెన్స్, బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ యూటరైన్ ఆర్టరీ. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద కోర్స్ ఆఫ్ అ యురేటర్ అండ్ ఇట్స్ అప్లైడ్. నార్మల్గా డ్యూరింగ్ ద గైనకాలజికల్ ప్రొసీజర్స్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు యూటరస్కి మనకి ఓవరీస్ ఉంటాయి అండ్ ఓవరీ తోటి ఎలాంగా మనకి యూటరస్ అనేది యురేటర్ అనేది పాస్ అవుతాయి ఫ్రమ్ ద కిడ్నీ. సో మనకి యూటరస్కి లేటరల్గా వీ విల్ హ్యావ్ యురేటర్. ఓకే, అండ్ యూటరైన్ ఆర్టరీస్ కూడా ఇట్లా మనకి యురేటర్కి సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి. సో డ్యూరింగ్ ద గైనకాలజికల్ ప్రొసీజర్స్, డ్యూరింగ్ హిస్టరెక్టమీ మనం యూటరస్ అనేది తీసేయాలంటే యూటరైన్ ఆర్టరీని కట్ చేస్తాం. డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ డ్యూరింగ్ ద లైగేషన్ ఆఫ్ ద యూటరైన్ వెజల్స్ ఆర్ ovarian vessels, we may damage the ureter. Okay, ligation or clamping of uterine or ovarian vessels leading to ureter damage leading to obstruction or leaking of the ureter. So this is about ureter course and some applieds. ఇంకో అప్లైడ్ టాపిక్ ఏంటిదంటే నార్మల్గా దిస్ ఇస్ నార్మల్ ఫిజియోలాజికల్లీ. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ బ్లాడర్. మనకి యురేటర్ అనేది పోస్టీరియర్గా బ్లాడర్ లోపలికి ఎండ్ అయింది. ద పార్ట్ ఆఫ్ ద యురేటర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద బ్లాడర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ ఆఫ్ యురేటర్ ఇన్ ద బ్లాడర్. అయితే వెన్ బ్లాడర్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో, సో వెన్ ద బ్లాడర్ గెట్స్ కాంట్రాక్టెడ్, intramural part of the ureter, okay, intramural part of the ureter gets compressed. Intramural part of ureter will get compressed. కంప్రెస్ అయిపోతాయి కాబట్టి బ్లాడర్ నుంచి యూరిన్ అనేది త్రూ ఇంట్రామ్యూరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యురేటర్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వలేదు. సో ప్రివెంటింగ్ యూరిన్ రిఫ్లెక్స్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. Now coming to blood supply of the ureter blood supply. ఇప్పుడు ఇది యురేటర్ అనుకుంటే దీన్ని 3 parts లెక్క డివైడ్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ ప్రాక్సిమల్ యురేటర్, దిస్ ఇస్ మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యురేటర్ అండ్ దిస్ ఇస్ డిస్టల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యురేటర్. ఓకే, మనం దీన్ని బ్లడ్ సప్లై ఆఫ్ ద యురేటర్ చూసుకుంటే ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యురేటర్ ఈజ్ సప్లైజ్డ్ బై రీనల్ ఆర్టరీ. అంటే లెఫ్ట్ సైడల్ యురేటర్కి లెఫ్ట్ రీనల్ ఆర్టరీ, రైట్ సైడ్ దానికి రైట్ రీనల్ ఆర్టరీ. అండ్ మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యురేటర్కి ఈ సప్లైడ్ బై అయోటా నుంచి ఎండింగ్ బ్రాంచెస్ ఇట్ ఈస్ కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ నుంచి ఇంటర్నల్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ అండ్ గొనాడల్ ఆర్టరీస్. So aorta, common iliac artery, internal iliac artery and gonadal artery supplies the middle part. And finally distal part ends in the bladder కాబట్టి bladder supply చేసే that is superior vesical artery and internal iliac artery. These two arteries supplies the distal part. So renal artery around supplies the proximal part, middle part is supplied by aorta, common iliac artery, internal iliac artery and gonadal artery, and the distal part is supplied by internal iliac artery and superior vesical artery. This direct distal part will end up in the bladder. Now coming to constrictions of ureter. వచ్చేసరికి మనకు టోటల్ 5 constrictions ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే 3 anatomical,
అనటామికల్ అండ్ ఫిజియాలజికల్. అనటామికల్ 3 ఉంటాయి, ఫిజియోలాజికల్ 2 ఉంటాయి. అనటామికల్గా 3 ఏంటిదంటే ఫస్ట్ యురేటర్ ఎట్ ద రీనల్ పెల్విస్. ఎట్ ద రీనల్ పెల్విస్ అంటే ఎక్కడైతే కిడ్నీ నుంచి యురేటర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ మనకి కన్స్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ రీనల్ పెల్విస్. సెకండ్ ఏంటిదంటే ఎట్ కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ. ఓకే, ఇది ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఎట్ ద కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ ఇక్కడ కూడా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రిక్షన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎట్ బ్లాడర్ ఎంట్రీ. ద యురేటర్ ఎక్కడైతే బ్లాడర్ లోపలికి ఎంట్రీ అవుతుందో ఎట్ బ్లాడర్ ఎంట్రీ అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద బ్లాడర్, ఇది ఎక్కడైతే ఎంట్రీ అవుతుందో ఎట్ దిస్ పొజిషన్ దేర్ విల్ బి వన్ కన్స్ట్రిక్షన్. అండ్ ఎట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ దిస్ ఈస్ ద నారోయెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యురేటర్. ఓకే, దీస్ 3 ఆర్ అనటామికల్ కన్స్ట్రిక్షన్స్. ఫిజియలాజికల్ కన్స్ట్రిక్షన్ వచ్చేసరికి మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ మేల్స్ ఫిజియలాజికల్ కన్స్ట్రిక్షన్ ఈజ్ ఎట్ వాస్ డిఫరెన్స్. ఇన్ ఫీమేల్స్ ఫిజియలాజికల్ కన్స్ట్రిక్షన్ ఎట్ రౌండ్ లిగమెంట్. ఓకే, రౌండ్ లిగమెంట్ దగ్గర దేర్ ఇస్ ఫిజియలాజికల్ కన్స్ట్రిక్షన్. ఇది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఏంటిది? ఎట్ ద యురేటరిక్ ఆరిఫైస్. ఎట్ యురేటరిక్ ఆరిఫైస్ there is a physiological constriction of ureter. So these are the constrictions of the ureter. This is the blood supply of the ureter. This is two applied points, that is during the contraction of the bladder, intramural part of the ureter will get compressed, preventing the urine reflux to the ureter backwards. అంతేకాకుండా డ్యూరింగ్ ద అప్లైడ్ ప్రొసీజర్స్ సచ్ యాజ్ గైనకాలజికల్ ప్రొసీజర్స్, హిస్టెక్టమీ చేసేటప్పుడు ఆర్ క్లాంపింగ్ ఆఫ్ ద యురేటర్ చేసేటప్పుడు మనకి యురేటర్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. సో ఇట్ మే లీక్ ఆర్ గెట్ అబ్స్ట్రక్టెడ్. అండ్ ఇది నార్మల్ ఫ్లో, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. యురేటర్ని బ్రిడ్జ్ అండర్ ద వాటర్ అండర్ ద బ్రిడ్జ్ అని చెప్పేసి అంటారు. యురేటర్ అనేది మనం వాటర్ లెక్క కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. బ్రిడ్జ్ అనేది ఇట్ మే బి వ్యాస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద మేల్స్ అండ్ యుటరైన్ ఆర్టరీ ఇన్ ద ఫీమేల్స్. ఓకే, యురేటర్ కోర్స్ అనేది నార్మల్గా బిలో ద గోనాడల్ ఆర్టరీ, ఎబోవ్ ద కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ అండ్ బిలో ద వ్యాస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ మేల్స్. ఫీమేల్స్లో బిలో ద గోనాడల్ ఆర్టరీ, ఎబోవ్ ద కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ, డిఫరెన్స్ వచ్చేది ఇక్కడనే. ఇదేంటిది? బిలో ద యూటరైన్ ఆర్టరీ. నౌ కమింగ్ టు నార్మల్ కోర్స్, ఇక్కడ స్టార్ట్స్ ఎట్ రీనల్ పెల్విస్, అండర్ ద గోనాడల్ ఆర్టరీ, ఓవర్ ద కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ అండ్ అండర్ ద వ్యాస్ డిఫరెన్స్ అండ్ యూటరైన్ ఆర్టరీ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్. అండ్ ఇది నార్మల్గా కమ్స్ డౌన్వర్డ్స్ and goes backwards and downwards, and at the ischial spine it goes downwards and medially and finally end in the bladder following the ovarian orifice in the females. Okay, so this is the normal course and this is about ureter. Thank you for your patience listening.